we want. What we want. Shame on China. Shame on China. China, China, China. China, China, China. Let the Dalai Lama in Tibet. Let the Dalai Lama. Let the Dalai Lama. Let the Dalai Lama. Xi Jinping. Talk to the Dalai Lama. Xi Jinping. Xi Jinping. Xi Jinping. Purgidakbo. Purgidakbo. What we want. What we want. Wake up, wake up. Wake up, wake up. Wake up, wake up. Purgidakbo. 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 Thank you very much. 단다 코나서 이탈리 나라 유럽에 봄에 초반에 코나서 semplice scivogliore tutti c'è una sciogli che quelli cantanti fa parte del membro del comitato della donna tibetana in Italia. Grazie mille per il loro entusiasmo e patriottismo. Ora I request Miss Elsie Joseph, Senator in a French Republic. Thank you very much.
Thank you. Please be short. Everyone is requested to be very short. Thank you very much. Mesdames et messieurs, chers amis, I don't speak, I speak English, but I do it in French, and we translate. Donc, je suis particulièrement heureuse de représenter aujourd'hui notre groupe d'information internationale sur le Tibet au Sénat français, présidé par Jacqueline Eustache-Brignot. Ce groupe réunit 20 sénatrices et sénateurs de toutes tendances politiques. Cette diversité illustre bien que l'intérêt de la cause tibétaine, menacée autant dans son identité que dans son cadre naturel, dépasse largement les débats et les problèmes de la politique intérieure. 자세담비 가와간정 그 보르게 뺀다 용라 파란스 조초 공망 그 보던 잡주로 속총 찹스 초과 나초를 대비 팀의 니시 담바 그 속총 그 그잡 이 속초 안 그르부 조초 고미 팀의 자클 우스타시 버니오 그 그잡 제제 대롱 이탈리 자르사 롬라 유럽보다 냠도 요비위 유럽 그 아니 보통 랭귀 심주도다 득다 보면 랑아 결론 그 심주도다 다 득지를 거라 자리하라발라 보면 참말라 파란스 조초 터메 양그 잡진이 참르시아다 자위찬에 잡서 조가 망고그 데비그 속창들라 잡아를 가려서나 자위찬 가라서 스타트업 잠을 요르대 보그 간라 툭대 잠발라 나란서 감튼 독사 시기를 가나 잡주리 요바 정교비 차는 남바스라 맥사가 참도 요 송고도 I think it's much longer than in French. j'aime un peu le masala. Cet intérêt se justifie par la défense des droits fondamentaux universels qui est attachée à l'idée que la représentation nationale a fait de sa mission. Ce triste anniversaire que nous commémorons aujourd'hui ensemble témoigne des 64 années qui se sont écoulées depuis ce jour funeste et mémorable du soulèvement de Lhasa. Car il faut garder à l'esprit que ce sont désormais 3 générations successives qui n'ont connu que le Tibet chinois. Tenda sanzang boga natonde tuyate tsawi registi droit me thopthang rangang ga natonde bizane ngarang songone antela japchur chia thapje che ane namba songone ya ta terong gu tutende simchu kwa lorji nang ga yangawe ke zata ga ne tangze rede yina yang ta rangang ga thapse namba simchu ma ja chigre go na thapse nang ga yoba ta 남바서 망치와 머리바삼바 렙게 열때 자나고 홍질고 봄마다 미가 통요요 마레스. Les Tibétains en exil se sont organisés en démocratie, avec toutes les difficultés qu'un éclatement géographique et qu'une non-représentativité internationale impliquent. C'est au moins pour ces raisons qu'aujourd'hui, chaque État, chaque groupe parlementaire doit se faire un devoir et s'honorer de recevoir tant le représentant spirituel des Tibétains et prix Nobel de la paix, sa sainteté le Dalai Lama, que le président du gouvernement tibétain en exil, Pempa Tsering, les membres du Kazakh ou du Parlement tibétain en exil. 세미지위 당등의 탑설로 노기 지대 상가 자가 톱 안텐다 sonza 남바서 몽솔로 로니 다테 차라 남바스고 아니 찹스고 우츠 반데스자 뱀바 차랑다 안 조조고 촉시 촉중 조소고 롬지데 차바데 안가라서 가오이 네츠지라 원지치고 요스. Notre rôle et notre responsabilité d'élus nationaux européens, de représentants des États, restent donc entiers et ne doivent pas sacrifier les droits de l'homme au nom d'intérêts économiques. Il est de notre devoir de rester vigilants sur ces points aussi fondamentaux que la sauvegarde de l'identité tibétaine, les menaces environnementales pesant sur le plateau himalayen ou le respect des droits de l'homme. C'est...
유럽 도서고 팀이 나리 제컵 그 강게 유럽 난 제컵 소미 제컵 사망 그 리지 너마 용근 로미 톱탕가 나던데 아니 총다 번지르게 캡상 여바로 로다지 로땅야 멤버지 나서 때 단다 보던들라 그때는 잡치르지야 꼭감 남라는 보통랑야때 같이 보지로 원수시고 요스. C'est dans cette volonté que s'inscrivent nos différentes activités mises en place depuis plusieurs années, au travers 3 grands axes complémentaires. 근데 sonza ngaranzo 보통 잡치르 촉정고 문이 보면서라 잡치르지야게 제고라 남정섬 요스. Tout d'abord l'écologie et la préservation du 3e pôle qui fait écho au point 4 du discours de Strasbourg, dans lequel sa sainteté proposait notamment la restauration et la protection de l'environnement naturel du Tibet et la transformation du Tibet en sanctuaire où l'humanité et la nature pourraient vivre en harmonie. Ce point est fondamental pour l'avenir immédiat d'une grande partie de l'Asie et pour l'avenir prochain du reste de l'humanité. France trotsongona mxe tona chate poko khori rangshong khori gla tona chimbo chigeos zamlo no yongsata kwe nemu sambala ko yore ani zambolong na rangshong khori ga sangbo kangchi thane kachin chayo zambala maumba meta roa soksha yong chemi jiwi ngane takta tenjong rewi gone ane thabya thola ane zambolong ga kangalo ko mukpi uwe ke ni chichira Lumango Mula, Jangorumbuchi, Stratsaboko, Trotsoko, Songshananga, Ogongtantara, Yonya Tolan, Bessinchiki, Yosongodo. Ensuite, les questions parlementaires que nous continuons d'adresser à notre gouvernement pour demander que soit clarifiée la position de la France sur un certain nombre de sujets sensibles tels que les programmes de travail forcé et les collectes d'ADN au Tibet. Tenda Santa, Kapta Tusse, Kokam Namchonla, Paransko, Jongzen, Sokwala, Trotsola, Katuyina, Bonanga, Doami, Toptanga, Kangartang, Deva, and Lakato, Pumu, Saktor Chiaga, Chiva, Sambuton Lapta, Lavia, Pumi Sani, GNN, Pumi, Rixitos, Janako, Dulinchin, Tendasola, Peche Kanchiman Tola, Paranso, Zongo, Tela, Langshok, Tela, Tamsha Karachemi, Jamalaka, Nature Karashe, Yumitola, to the number concert, Tosoko Temi, Tibetan National Uprising. Enfin, la participation à différentes conférences européennes et rencontres de représentants religieux ou politiques tibétains, des ONG, ces événements sont à la fois indispensables pour essayer de comprendre ce que vit actuellement le Tibet, tant les informations qui parviennent jusqu'à nous sont filtrées, mais également pour renouveler notre soutien à la sauvegarde d'une culture et d'une identité menacée d'effacement prochain sur ses propres terres au Tibet. Europe ke jarkhab damna nerum dam go thona jongro mayimba chusi ke jergon tatala ngarang zongone kanthab nyamsi chigi yo kanthab thola tonang cheche kantara pochi ngo songchota merik thotang songchup de thola kanchap kompon ter remjin che konthor yonya thola chaga tento shugiyos. Alors parce qu'au Tibet, il y a toujours des personnes qui sont emprisonnées ou meurent pour avoir voulu défendre la liberté d'expression et de religion. Parce qu'au Tibet, le processus de sinisation s'intensifie et s'applique désormais aux enfants tibétains qui sont contraints, dès la maternelle, d'intégrer des systèmes d'internat pour recevoir une scolarité en chinois et un endoctrinement en vue d'adopter une nouvelle identité chinoise. Parce que la voie exemplaire choisie par les Tibétains reste résiliente et non violente. Parce qu'il y a urgence à agir afin que le peuple tibétain nourrisse la perspective d'un avenir possible à la fois pour les jeunes générations au Tibet et les exilés. Ani Mesir Pay, Chardo Laptala, Ranga Kata Yagala Katani, Pomik Moot and Jika Chimbojica, Netan Degola, Naranzumu Pochina, Pochotoko Tamangone, Kokam Namla Tamsin Chichi, and Pomutsika Dengar, Munze Yoyata, Pomerangata Topta, Munze Yoyatolan, Basunchigios. Vous nous trouverez toujours à vos côtés, comme depuis de très nombreuses années, et pourrez compter sur nous, avec les moyens dont nous disposons, pour que soient défendus les droits fondamentaux des Tibétains et leur identité si riche d'histoire et de spiritualité. Tgsl.
tukjiji. Tukjiji. Bravo, hein. C'était là excellent, vraiment. Là, j'ai oublié la partie, dernière partie. Enfin, dans son côté, Taton de Namba Sogone, Devi Paranso, Trotso, Gongore, Paranso Jongone, Kanjung, Japtur, Shuba Najan, Mamba in a Namba Sogone, Parans, Jonda, Trotso, Mimala, and Rokwa Chigar, Japtur Chigar Samne, Angasula, Chanasa Samula, Sijam, Roko Yosam, and the Gerson, Tujana. Merci beaucoup, Tukjichana, merci. Merci beaucoup. Thank you. Now I request our singers and musicians at the moment to reflect on the theme of the songs sang by Tavo sisters and the Cardelli brothers. So we have here Serla Tavo and Yulo Tavo, and Ricky and Francesco, who will sing the song of peace. Thank you. Hello everyone. We want to. Hello? Can you hear me? Yeah. Hello. Hello. So we're gonna sing a song that's called Never Lose the Light. We want to dedicate this song to our brothers and sisters in Tibet. The song was written by our late father, and he taught us never to forget and to never lose the light. Red stars waving high on the mountains of my land. Hear my people cry, sadness in their mind. You feel like a god with a gun in your hand. Sorrow you have brought to my peaceful land. Brothers and sisters, stand up for your right.
alive. Thank you. What a beautiful song. Never lose the light and hope. Tibet will be free one day. We are sure, because we cannot stay like this. Tgsl! Tgsl! Tibet! 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 Thank you very much for Ricky and Francesco Cardelli and Tavo sisters who really accepted our request to be here, and they have traveled all along from the Germany. And now I request Honorable Andrea Di Primario Priamo. Thank you very much. I'm sorry. So I request all to be very short. We are in shortage of the time. Thank you very much. A call. Danda Tibetan National France ne pewa. De yona group dige de pigi shingdo yosang laba yuwa joji tengi duwa. Tibetan National pigi pero je sungdo geje donje resha. Tuji chana. Thank you for the disturbance. Thank you. Grazie a voi. Dopo queste note e queste parole è difficile intervenire senza un po' di emozione, perché effettivamente hanno trasmesso tanto, hanno trasmesso tutto ciò che voi conoscete e che sapete, tutto ciò per il quale, tutte le motivazioni per le quali siamo qui, le motivazioni per le quali siamo convinti che ci sia tanto da fare, che ci sia da far sentire la voce di libertà del popolo tibetano, e che questo sia necessario non solo per lo stesso popolo tibetano che da 64 anni in particolar modo soffre, non solo perché è giusta la causa di un popolo al quale si è tentato e si tenta ancora oggi di togliere l'identità, ma perché io penso e penso che anche tanti altri condividano questa opinione, che da quando è calato un eccessivo, un inaccettabile silenzio anche da parte di tanti popoli liberi, non solo il silenzio di quei popoli ai quali la libertà è negata, sulla causa tibetana, non casualmente sono accadute tante cose che hanno manifestato e che manifestano quotidianamente la violazione del diritto internazionale. Oggi la guerra di aggressione al popolo ucraino, ma quello che sta avvenendo in Iran, quello che da parte dello stesso governo cinese potrebbe avvenire verso il popolo di Taiwan e verso tante altre popolazioni, perché quando si comincia a negare una causa di libertà di un popolo, quando si comincia a dimenticare la causa di libertà di un popolo, evidentemente poi diventa più facile calpestare il diritto internazionale, diventa più facile avere un orizzonte di guerra, di sopraffazione e di mancato rispetto dei più basilari diritti umani. Ecco, per questi motivi abbiamo ieri, come sanno molti dei presenti, che saluto, tutti i rappresentanti del governo tibetano purtroppo in esilio, presentato l'intergruppo di questa legislatura del Parlamento italiano di amicizia Italia-Tibet. È una realtà che esiste già da tanti anni, da precedenti legislature, ma che in questa legislatura dovrà far sentire con forza la sua voce, e lo farà, ed è anche in rappresentanza di questa realtà, quindi di tutto il Parlamento italiano, di tutti coloro che nel Parlamento italiano più nello specifico hanno aderito e aderiranno a questo intergruppo, che io sono qui a dire che il popolo tibetano è un popolo amico non solo dell'Italia, è un popolo amico di tutti quelli che vogliono difendere la libertà, di tutti quelli che vogliono difendere le tradizioni, di tutti quelli che vogliono difendere una convivenza civile tra i popoli che sia basata sul rispetto, e che sia basata sul rispetto di elementi identificanti come la lingua, come la libertà, come il diritto
al proprio territorio, alle proprie città, al proprio ambiente. Ecco, questi sono i principi che porteremo avanti nell'intergruppo. Ci saranno tante altre iniziative. Io oggi sono felice e fiero di essere stato qui con voi, di aver sentito le vostre parole, ascoltato anche le vostre bellissime musiche, i vostri bellissimi cori, il vostro entusiasmo, che dimostra che quella voglia di libertà, quella voglia di espressione del popolo tibetano non è stata cancellata, non sarà mai cancellata, e noi saremo al vostro fianco per difenderla e per farla tornare a vincere. Grazie. 공개자원이 매워져. 완전 전다 대승 그 통화. 아니야, 그럼 모두 줘야지 제브래. 아니 남시대 야구 중소 하고 차고 제 쇼게 주주 두 번에 누가 대대로와 타면 되지 중소 공개자원이 매워져. 단다 과 저조 공매기 총리를 이탈리 그 저조 공매. 아니 토끼 채식이 단다 이탈리 저조나 공원 이제기 투미를 두배 아니 비게 그룹도 쓰고요래. 그룹 소 주버래. 그래서 공무 총쇼를 공무 전절을 현재 장만이 그 저조랑 나올라 총들 제부 중소 동대 친구 되어서 더들 통라 배도 슉 쉬우게야래. 완전 동대 대학에 레버시다 쉬고요. 제가 진짜 손자 안드레아 코라 단답이 sem다 예부 쉬우지 제네 동수요래. 진짜 손자한테 지 두두지 마시는 득마서 공개 자원이 매워지. 오케이. Order. Now I request our dear friend Michael One Prague. 단다 디 Michael One Prague 코란조 완전 참이 캥게래. 디젤 고 디 코란 비기 로주 토네 로망 비기 꿀레 교네 더디 겸이 콩도 짜만이 마레스 제네 단데 차데 진낭 요래. 디단다 이탈리 케토르 교브레 아니 코란데 깡 쭈네 아리니 데 치교나자 데 카멜 도두 숨브레 데 야고치 세로나. Thank you very much. I will keep it short. A number of you have said, don't lose hope. Don't lose hope. I want to repeat that. But I want to repeat it not just as a moral urging, and I'm addressing in this also the Tibetans inside Tibet, but because practice shows that the only certainty we have is that everything changes. No empire has existed forever. No nation that expands and conquers more than it can eat can exist forever. So yes, it may take time, but change will happen. And our task is to prepare the international community and ourselves for the day when change will happen. Something will happen sooner or later, and it can be soon. And when it does, from my experience working in other situations like this, in East Timor, in the Baltic states and elsewhere, there is a very short window of opportunity to make things happen the way you want them. Maybe a few months. If we're not ready, if our governments are not ready, if they have not been informed properly about what the nature of the Sino-Tibetan conflict is about, what the nature of Chinese colonial rule in Tibet is about, they will not take the right action. So we must now prepare them to coordinate and take the proper action when the time is ripe. And that's my message to you, and thank you. And I'm thinking about the Tibetans inside Tibet and wish them all the courage. Thank you. 이제 제 다디 제라
네 아주 유럽지도 구루지도 도대 야졸라 치교나오나 상매 가면 누드 나오나 도지세 주저 두 번에 야 이게 초제 따다지 되기매 로서 대형 유럽 그 정치 유럽 정치란다 유럽 홈나게 이탈리 제사 롬라 칩질 시장위 카와 간쟁 그 샤타 지그 보르 뺀다 소르 지위 대론데 칩질 시장위 벌던 보면 마치들 함소고 그 주트 창들 안에 공무도마 처럼 초당 아니 공무 돈주 아 텔레초그 초체 되니 이탈리 도초 공매게 보통 주주 소총 그 데이터바 안드리아나리 되니 파란스 도초 공미 그 보통 잡주 소총 그 개탑 아니 점구 알저 조셉 초리 되니 나서 이탈리 그 라디칼 파티 그 구잡 공고 차는 혹시 고르노가 보르노 초리 아니 다나 지금 그 안케하 제치 보고 토라 제치 보고 토라 믹스게 샤차 용이 제치 탐던란 퀴위 아니 길긴 체모 아니 마르콤 발버트 초리 찹스 존저런 골런 지금이 이탈리 자리고 남바 초고 촉소 시아노 필리포 I think I pronounced bien 아니 보르 초가가 그 촉소리 자치 미마 용라 대론대 첩제 땅바라 참마라 꿀을 요래 투초당에 건좀 로상당에 보 카와 간징 그 본벨 남지 출신이지 레호 톱탕 라가라야 제대 남바스 로단데 용발라 유럽 주디 공원님이 나라 길 공원에 참마라 아니 참도다 주디 도지시셔야 아니 대론 거는 님한테나 남바솔라 땀장 흠셔요 땀장 당고디 달로 로사게 제발 찍라 유럽 호마 스페인기 자사 마드리드라 나란조 벌써 돈주고 당 창들 유럽 지티 아노 공원 원천라 또다 남바 근데 스페인 그 도서 고말란 드레제제 로사게 제발 찍라 스페인 그 도서 고만나라 도서 그 데미 심질레 티비 보통 잡줄 소가 스페인 그 로르즈나 토마스 요래 데 땀장치 초거래 삼도 땀장치 원제치 초거래 삼도 데네 땀장 아니와서 거와 단다 코나 소소 다네 이탈리라 제너럴 엘렉션 제이 우드 남브레 오종 사와 펩데레 도서 그 데미 사와 펩데레 이탈리라 나라서 보통 잡줄 초거이 그 도서 그 데미 년바 망고치 오쇼 톰문도 예나라 진와 그접 돈중 원 또다 남바 근데 산이고 보르 초과리 아소시아션 이탈리아 티베트인 그 초과리 디마비 초과 망고 그 차와 된도 공원이 대와 아랍다 름바 제제 카사 진다 선바 다리 구그니마 이탈리 도초 고마라 단다 콘다 탐샤 냉이게 도초 고메 그 꾸르 팀이 안드리아 그 간초 올라 아니 도초 보통 잡줄 속전 찍다바다 땀자 니왕 원지치 초코를 송자라고 따로지 이탈리아 정도 미말라와 딱 땀장 선바티 나냥 나라조 pommo 카와 간지 지지 pommo 용게 이치치사 Chinese mus 산나모나 공사 장원 탐전 전반 초거 니위 찰라 갈롭지 펩도 신나 상승거 딱단 참마 몽고지 딱나 장군부지 dom지 잡이나 강족 당주 샤나 pommo 셔 보다 전부 허 자나 줄에 담비 추중 콜로 코리아가 까와 샤라 요새 아소포 카와 간잠바서 떼스탐산스는 원지치 초코레 삼도 된다 선사 남바솔라 땅이 나란스 미만서고 접고야 자나 허송다 자나 탑적 지지 그 설트
아니 시초다는 백지 당대 나라서 보면 남콜라 만찬 봐서야 독삭 찍질도 공목 찍질 그 노트로 짝이야 제대 타년 되면 백지 당대 tukshang le tong gala namba ta goma khori thoni kesum gom kham khai yona hapsha chunche to mara korsam na zonte mal arjaro dorme yandap takchen do yandap de bo khawa kanjeng ke sata chikwi ki chamsa chik nangme yimbi ke sewata mala ba chete ngaran zog chapse ke masare ane ngaran sula jambulo jego jala mepa Yixin Noroti, Samangan, Dornam Chesa, Yehon Society, Ulana, maybe General Consa Changun Chambu Yore, Naran Sola Jana Shonta, Mimala Meiji, Monzu Sijon Jore, Naran Jam Miracle Mejote, Po Miracle, Kumuk, Po Chinango, Pumu Sama, Pumu Yimbi, Deshif Tambo, Pumu Yimbi, Popa, Popa Yimbi Chani, Poke Shaya. Poyuphobia, Nangcho Homjia, Rangamurk Lurgia, Samshu Yobati, Naran Zamombo, Posaratia, Masa Imba, Wanza Mutoni, and this Samshu Chakamara, Chashi Yamare, Arjanok de Takchite, Chazenta, Hambata, Takopechi Tonjok, Sijon Imbichane, Mamba, Pochu Denta Sara Imbichane, Namba Songone, Doxa Chitongone, Arango Jonta. Rang lama, rang memo kontakene, combat dunji chiatola, Sama, and Shujaro Chich, Sundo Johnson, Techi. And yet, Sama, Amongo Macha Sigda, time Tam Sigda. And if General Consa, Changun Jawa, Tamjan Chimba, Katsi Japa, Tanjang, Kanjo, Shichi Puman Yamzo Yui, a Monzura, Palorui, Tusi Shargare, Sharatola, as a Kambuchi. 탑수지기어래 샤르거래 가스나 나트 레전드를 이치지고 레전드데 리주카즈 사나 루망거래 때 직등 그 춘이지래 아 보자로 독지체 Finally, I would say really few words in English. My colleague, Honorable Deputy Speaker, Madam Tgsl, Her Excellency, Representative of His Holiness Dalai Lama in Geneva, Ms. Churchila, Honorable, my counterpart, French friend, Madame Elsa Joseph, my counterpart, dear friend, Andrea and Bruno, and eminent international jurist, our friend of long time, Michael Wangwald, and eminent President Siano Filippo, and Claudia, he is President of Association Italia Tibet, and other presidents of NGOs from Italy, from France, Germany, Switzerland, and all across Europe. Although also this is a joint commemoration of the 64th anniversary of Tibetan National Uprising Day. Today is expression of the Tibetan people's aspiration for freedom, for justice, and for truth to be supported by the international community, especially from European Union, particularly from Italian government, Italian parliament, Italian people. So good news is in the history of Spanish government, and the first of Tibetan Lhasa this year, 25th of February, first inter-parliamentary group has been launched in the Spanish Senate, which is for me sounds of good news for the people of Tibet. You can applaud. And with hard work and coordination with the Association de la Italie Tibet, Tibetan Community, Office of Tibet,
and Italian parliamentarians, yesterday we have launched reinstalled reformation of the entire parliamentary group of Tibet within the Italian parliament, which is also fresh good news. Finally, I have followed His Holiness visionary teaching and speech regarding future of Tibet, and His Holiness has many indicators and spiritual revelation that soon His Holiness will be able to travel back his homeland Tibet, to Mongolia, to China proper, to spread the message, his message of love, compassion, tolerance, mutual respect, mutual recognition, which sounds very, very good news for us. So, we Tibetans have a really precious, extraordinary leadership of His Holiness leadership. We Tibetans have a democracy in exile that we will transplant when Tibet will be free in Tibet. And we have the unity of people, which is very important, to speak Tibetan, to learn Tibetan, to be proud of being Tibetan, and to fight for our freedom, for our justice. We shall overcome. We shall overcome, but I'm not coming from English mother tongue, right? 완전 여러분께 꿀지도 공무 초대 자존하게 땀상 송말에 안아서 감을 제어 받지다 아니 단다 대단 제베 송시에 파율세야지 아니 뒤단다 따는 거래 대 당근데 로데 남링 다 리키 앤 프란체스코 카르텔리 그렇잖아 파율 자직 제시어 바로는 송교샤 예 벨로 자직 벨로 자직 벨로 티베트 리베로 티베트 벨로 tutto posto Hello! Hello Rome! Hello Europe!
阿拉做他做的，在不达拉做真有因。Thank you!
make 10th March a usual thing. Next year in Lhasa. Yes. Yes. Thank you, Ludmila. Thank you very much. And it's a cover song sang by Jamaica. And the theme and the lyric of this song is very emotional. Thank you very much, the Cardelli brothers. And now I request the president of Association Italia Tibet, Mr. Claudio Cardelli. Maybe you understand that those guys are my sons. Same name. Okay, later I will also play a song for you. I wish to thank you. I wish to thank all the Tibetan friends that gave us the honor to host them in Rome for the first time. After 34 years, I participated to the 10th of March, 34 years since our association was founded in 1988. So, thank you. I met this guy, Chodrup, in 1981. So 45 years standing for Tibet. Now we are with white barb, with white hair, but we still fight for Tibet because the cause of Tibet is a universal cause that keep all the people together. As you have the demonstration in our interparliamentarian group in Italy, there are members of all the parties, all together for Tibet. So I don't want to take more time to you. I will say a message to the Chinese government that this is the demonstration that we'll never surrender. We will never surrender. Tibet libero! 두지체 코로나 내래 이탈리 당 자제 촉배게 촉조 다 로망네 꿀이게 어딘데 저 벽에 짜던 거 토라 가와 요구 중에 교장 난 그래 어딘데 sonza 두지체 다 단다 데라 디 프랑스네 해외 안에 송신난 게 호산이 요래 다 코란이게 랑제 마샵지 땅난 그래 다디 간저 달래 비게 땜데 야고요 랑제 이내래 다 간다 랑종 종 이내래 간다 간저 그 텐던데 줍고기요래 텐데 손자 안에 멀람다 텐데 상보지 지고도 안에 단데 파이스 전에 셰당낭송 로미 톡동 톡래시